du vaste silence du cosmos, nous revenons, au rythme de l'essai du maintenant. Chaque chaussure essaie propre d'histoire, ses propres chemins parcours. Il n'y s'agit pas de créer du neuf, mais de restaurer ce qui existe déjà. C'est quand mon yoga, ma méditation, la connexion et Travers le fil et la voie. Cette la pratique qui consiste d'enlever un objet et guérir son chemin pour qu'il puisse continuer la scène. Car dans chaque point, dans chaque réparation, on retrouve un morceau de notre propre histoire.